a very warm welcome to TV47. This is Saturday Confessions. My name is Leangari and my sign language interpreter tonight is Anwai Remo. Tonight's discussion, you can be part of it through commenting and just engaging us through our social media platforms. That is TV47KE on Instagram, Facebook and Twitter. Now tonight we have in studio a gentleman by the name Nelson Namanda. Now, at the tender age of 14 years, Nelson was actually initiated into a cult down in Bungoma County. What is very shocking is the fact that Nelson did not even notice that he was actually being taken into a society that will later change his life. What transpired thereafter Nelson was initiated into the cult down in Bungoma was definitely something that will change his life, something that he continues to talk about and to this day. And indeed, we have Nelson Namanda in studio. Thank you, Nelson, for coming. I will not shake your hand. You know, it's the corona time, and we need to keep it very simple and straightforward. Now, 14 years, at 14 years, you are initiated into a cult. You did not even know what was happening. Yes. I mean, I think the first question I'll ask you is this. Tell me, how did you end up in Bungoma County? Actually, before that, we used to stay in Nakuru. Actually, my dad alikuwa anafanya job Nakuru, a place inaitwa Egerton University. And what made us to go back to Western, my dad alipatwa na stroke. When I was still very young, alipatwa na stroke, so the body this side ikakuwa imekufa, anasikia but haongei. So tukakuwa turudi Western. And the moment tulirudi Western, actually what I can tell you, when we went back to Western, nikikumbuka wakati tulikuwa tuko Nakuru, nilikuwa nasoma primary, ilikuwa inaitwa Township. And let me tell you, in fact, nikiwa kwa ile shule primary sikuwa hata anything, yani kwa shule nilikuwa nasikia wale wa huko nyuma. But when we went back home, nilijoin another primary in class 4, ilikuwa inaitwa Manani RC, when I was in class 4. And wakati nilijoin hiyo class 4, nikaanza kwa top 1 the whole of the year. Class 4 top 1, class 5 the same thing. Wakati so nilifika class 6, that is when my life ilibadilika na change completely. Nilitoka kama kawaida, nikatoka shule nikaenda home. Na hapa mlikuwa Bungoma ama mlikuwa Nakuru? Tumetoka Nakuru tumerudi. Na nini ilifanya mwende Bungoma? Actually, you know, that's where my dad alikuwa amezaliwa, kule nyumbani. Na nimekwambia kwa maana my dad alipatwa na stroke. So ikakuwa magonjwa, amekuwa admitted hospitali here and there. So ikabidi tumerudi Western. So ikabidi my mom atafute shule. Sasa mlirudi Western, why exactly? Because maybe hapo mlikuwa hamna pesa, ama that's why he was getting treatment? Actually, ugonjwa ilifanya ikabidi turudi tu nyumbani because pesa hospitali ikabidi my mama akadecide tufanye nini, turudi nyumbani. So my dad alikuwa transferred from the hospital ya Nakuru kule Njoro, akapelekwa Webuye district pale hospitali. Hapo ndio alikuwa akipata matibabu here and there. But sasa tuko kwa boma kwa familia kabisa, tulikuwa tunaishi kwa boma kwa familia. So my mama akasema sisi tumetoka Nakuru na tumerudi huku, utajoin shule inaitwa Manani RC. So ilibidi nimeenda Manani RC. Na from there when nilijoin nikiwa class 4, ndio nikakuwa na top in the class till wakati nilifika class 6. So wakati nilifika class 6 nikakuwa narudi home jioni kitu 5:30. Nikakuwa my mama akaniambia enda maji because ukifika nyumbani lazima ufanye tu kazi. So I had to go back. Ikabidi So you, basically when you used to get back home, sometimes your mom would tell you let's do some chores, wende ukachote maji mahali la kulete. Kama nilikuwa nimezoea because hiyo ndio ilikuwa after shule lazima ufanye something. So ni kitu ulikuwa unafanya kila siku? Yeah. So that day nikachukua mtungi kama kawaida nikaenda kuchota maji. Na hiyo siku ndo I guess my life ilibadilikia pale. I never knew what, mimi sikujua but nilijipata, that is how things really happen. Nikajipata nimeenda mtoni kuchota maji, nikakutana na shosho nyanya, alikuwa amevaa nguo za white kutoka juu hadi chini. Ni nyanya mwenye ulikuwa unamjua ama? I know her. Ni mtu alikuwa anaishi hapo? Ni mtu in the community ama? It's a community. Ni mtu wa community. So alikuwa amevaa nguo za white toka juu hadi chini. Akanisalimia kama kawaida, you know, like akinisalimia, mimi sikujua like
there's something alitaka kunifanya, but wakati alinisalimia kwa mkono aliniambia wewe ni wetu, and aliongea kwa lugha ya home, aliambia wewe owefwe, wewe ni wetu. So mimi nikachukulia like, because I was young na nikajua in our culture somebody mwenye ni mkubwa huwezi muongelesha ati sasa ile respect. Nikacheka tu, nilimchukulia kama nyanya, kanisalimia, but the moment alinisalimia I felt something that sio ya kawaida. What did you feel? Nilifeel something like unasikia umeangalia mtu then your mind ina switch, nikaanza kuona like unaona like watu wanakimbia, watu wanafukuzana na mapanga, something like that. But mimi nikachota maji nikaenda nyumbani kitu 6:30. Unajua huko Western most of the people they wanakulanga. Akikwambia wewe ni wetu, what exactly happened before she left you? Wakati aliniambia wewe ni wetu, mimi yeye kwanza na hiyo pot, hata hakuwa amechota maji, yeye alienda na hiyo pot, na mimi nikachota maji na nikafanya nini, nikarudi nyumbani. So wakati nilifika nyumbani 6:30, nikaanza kusikia mwili wangu unajikuna, hata niko na alama kwa mguu wangu most of them, nikaanza kujikuna, nikasikia uchungu na jikuna. Na mama akaniuliza wewe nini mbaya? Nikamwambia mimi sijui nini inaendelea na mimi, hata kukula ikakuwa ni ngumu, si kukula kama kawaida. Sasa ikafika time ya kulala, so I went to sleep kama tu tena kawaida. But let me tell you something, that is when my life ilibadilika, na sio kupenda kwa Mr. Nelson. Nilijipata because venye watu wana zile movies za Nigeria like mtu amelala like at night umelala, that is how mimi nilala kama kawaida. But in really life that spirit nikajipata like, unaona, niliamuka na nikaangalia ule mwili wangu umebaki, niliuangalia hivi, nikajipata the same place tulikutana na ule nyanya that night kitu saa 8. So your spirit left your body? Yeah. Saa 8:30 saa 9. Nikajipata the same place tulikutana na ule nyanya. But this is in the spirit. Yeah, like in the spirit. You actually felt your spirit leave your body. Ukajipata pale penye mlikuwa mmepatana kwa mto. Na unaona that place watu wanachota maji. What I came to realize, watu wanachota maji pale mchana, but usiku ikifika inageuka kuwa altar. What do you mean by an altar? Inakuwa ni madhabahu ya kuabudu. So kwenye maji ndani ama hapo kando ya yale maji kuna madhabahu yanatengenezwa, yalikuwa yanatengenezwa ikifika usiku, but mchana kuna kuangana nyasi, because mimi that's how nilikuwa ninaona kulikuwa na nyasi, but mchana is a different place. So nikajipata niko pale na niko katikati, na pale katikati nilikuwa nimesimama katikati ya watu 110. How are you able to count to 110? Lazima, unajua venye nilikuwa naangalia macho hivyo, nikiangalia walikuwa 110. Na ule mtu alitokea, the same grandmother mwenye tulisalimiana na yeye, akatokea from that crowd, akatokea na karungu fulani kadogo hivi, na kalikuwa kamekuwa a sign of a snake, imechorwa snake na imefungiwa hapo. Akaanza kunigonga sasa kwa kichwa hapa, akiniambia wewe ni wetu, and whatever tutakwambia lazima utafanya. So nikuulize, the people you saw, the 110 people, ni watu ulikuwa unajua ama they were just strangers? They were strangers, but kuna wakati nilikuwa naendelea kukaa pale, kuna 2 watatu nikakuwa nawajua. So the moment wakaanza kuniambia wewe ni wetu, ananigonga, and the others wana dance, na walikuwa wamejifunga mishipi za red na mangungu ambazo ni nyeusi kutoka juu hadi chini. Wana dance, wanaimba nyimbo, wanaimba kwa hiyo lugha ya that hiyo culture, hiyo nyimbo za kigizo wanaimba, because walikuwa wana celebrate ku get mimi, na I guess I was the young person, mtoto mdogo mwenye nilikuwa hapo. So wakati walikuwa wana dance, what I saw, it was a snake. It was a very big snake, na ilikuwa imewekwa chains kwa shingo. So ile snake ilikuja na wakati ilikuja mahali niko pale, ikasimama na ikasimamisha kichwa na ikaniangalia. You know, pale actually it's just, ikifika usiku ni kama tu inakuwa light like this, you see, inakuwa tu light like this. So ile nyoka ikakuja ikaniangalia kwa uso. Were you not afraid when you were looking at the snake? Now let me tell you, the moment that grandmother alikuwa ananigonga na ile karungu, nilikuwa naingizwa zile demonic spirits,
I guess ni madawa wanatumia wanakuingiza wanaingiza, unajipata like now you belong to them. How did you know that they were, you know, having demon spirits coming into your body? Because that same night wakati alikuwa ananigonga na kale karungu, there's something like light, unaona kitu kama light inatokea inakugonga, then unasikia nikaa una move nyuma, nikaa unarudi nyuma. Alafu ikafika mahali nikasimama, nikakuwa na ile courage, nikasimama. So that snake ilikuja, it's a very big snake actually. Inakuja, then juu iko na ile ring, nilikuwa naona wale wakizunguka wanakuja, they bow down, then they lick the ring of that snake. They used to lick that, unalick hiyo. So to them that is how they worship. And because ilikuwa wameshanieka hizo vitu, ikabidi hata mimi nikajipata nimeinama chini na nimelick that ring. And let me tell you, the other day in the morning nikajipata tena like 5:30 asubuhi nilijipata nimerudi kwa nyumba. But nikiamuka sasa in really life, mwili wangu ni kama unasikia umepigwa, umevunjika, nasikia uchungu kila mahali, nasikia uchungu. Sasa wakati nimeamka kama kawaida ati naenda shule, nikaanza kusikia sauti zikiniongelesha, zikiniambia sasa wewe ni wetu. And I can tell you for sure, sikuwahi ambia mtu yoyote, because ni kama kuna anga venye wanafunga anga. Hakuna kitu nilikuwa ningeambia mtu, hakuna mtu niliai share na yeye nikamwambia ama anything. Even my mom hakuwa anajua. So nikakuwa naenda shule, but ninasikia hizo sauti hata nikiwa kwa class. Ninasikia hizo sauti zikiniambia wewe ni wetu na lazima utafanya kazi ambayo tutakwambia. I'm telling you for sure. Si Mr. Nelson alipenda, nilijipata niko pale, nikajipata ninatumika. Mimi nilikuwa nikitumika kwenda kwa machachi. And when So let me ask you, so when they're telling you wewe ni wetu utafanya tutakwambia ufanye, how are you coping with these voices while you were in class? I mean, your friends probably were noticing there's something odd about you. Let me tell you something. And actually unajua, I came to realize the only thing that can defeat the devil is prayers. And when ukiwa kwa environment ambayo their faith is so low, ni ngumu sana hata kujua. So what was happening at that time when you were already initiated? Unasikia hizo masauti zinakuambia wewe ni wetu. I mean, how are you handling being in school? Yeah. Let me tell you something. You know, ni kama tu umeshaekwa kwa chupa. Unajua ukishaekwa kwa chupa mahali, they control you like a remote. Wao ndio wanakuambia ufanye hivi. Actually nilikuwa hiyo siku nilienda shule kama kawaida, just kawaida. Nafika huko, but nikiwa class nasikia tu ananiambia sasa, na unajua ananiita kwa jina, Nelson, wewe ni wetu na ujue hakuna mahali utaenda. Sasa unajua, sasa for me I have just to agree. Nasikiza ile voice, because now mimi sijui kenye inaendelea. I'm still very young and I'm into these things. Si ati mimi niliingizwa hapo ili wanitumie. You see? So nikiwa tu hapo class 4, unajua mtoto mdogo huwa anapewa maziwa, unatambaa kila siku, na walijua. And I came to realize the devil anajuanga kitu inamaliza even the generation vijana ni pesa. You see? So for me nikakuwa nimezoeshwa pesa. Every day sasa nikajipata, let me tell you, ikifika usiku mimi hata siku anafungua mlango, ati unafungua mlango unatoka. Mimi niko na alama nilikatwa. Wakati sasa nilikuwa pale nikakatwa, niko na alama hapa na nikawekwa madawa. Nikakuwa nimewekwa madawa. Nani alikukata? The same ule shosho. Usiku tukikutana pale hiyo saa 8 usiku, tulikuwa sasa imekuwa ibada venye wase huenda kwa church wanaabudu, wanasherekea. So sisi mkiabudu shetani ulikuwa ni kama normal church setting. Yeah, normal church setting, unaona. Tunaabudu, ikifika time watu wanaenda, we used to, by the way, ikakuwa to lick that ring of that snake, it was just something like nikachukulia ni kawaida, because sasa mimi what is in me nikaona that is the trend, that is the life yenye ninaishi. So kila time nilikuwa nikienda huko, si ati nafungua mlango, I just hold on this part, this place, then mimi na vanish. Actually I can tell you for sure, miaka zenye zimepita like 5 years right now,
ndio miaka kama 6 ndio nimekuwa nikikaa kwa gari najua niko naenda Nakuru, niko naenda Kisumu. But those days I used just to hold on this part, nikisha hold I vanish, ninafika nenda. So meaning you just teleport, you move from one location to another. And when I go to that location, si ati nimeenda Starehe, nimetumwa kwenda kufanya mission, na mission ni kwenda kwa church. And when I go to that church, nikienda pale church, and let me tell you something, and most of the time I always also, before even I come to this screen ama kukuja kushare story yangu, mimi huambia Mungu, most of the time I ask God, have you really forgiven me? Because I slept with different women. You did a lot of things. I did a lot of And things. right now I want us to take a short break, Nelson. When we return, nataka utueleze exactly what are those things, because it seems like you are on a mission. You were put on a mission, and we want to understand why were you put on a mission and why you and not any other person. All right? So I want us to take a short break. Remember, this is Saturday Confessions. We're talking to Nelson Namanda, who was initiated into a cult in Bungoma County at the age of 14 years. He did not even know what was happening, and today he narrates his story. A little bit more about Nelson's story right after this break, so don't go too far. Keep it TV47.
Welcome back. If you just joined us, you're watching TV47 and this is Saturday Confessions. Again, tonight we're talking to Nelson Namanda, who was initiated into a cult in Bungoma County at the age of 14 years. And indeed, as he told us, this is something he did not even understand why it was happening to him and what it was all about. And before we go rather into a little bit more into the discussion, I just want us to just look at some of the comments. We're seeing here, Tashi Mush, you're saying, I wish I would have watched, but signal got lost. She's saying, I'm your #1 fan, Leah. Tashi, I really hope that you have been able to get TV47 back on your screen. I'm sure our team is working on that. We also have Sally Gakuo, who says she is an MKU alumni and she is always loyal. Thank you, Sally. And also we have Lucy Wamboi Maura, who says, I am watching from Kikuyu town. Thank you, guys. Let's keep it coming in terms of the comments and just engage us through our social media platforms. That's TV47KE on Instagram, Twitter, and Facebook. Tell us also where you're writing from. And in case you have a problem with the signal, let us know. Nelson, Yes. before we went on a short break, we're going to tuelezea what happened. You know, you were initiated, you had to lick the ring of a very big snake. I don't even know how you were able to do that because it must have been very terrifying. Yeah, but again, you're saying you were being initiated with different, you know, evil spirits being pushed right into your body. It's true. The question now is, because before we took a short break, you said you were commissioned to do certain things. And you're saying you did a lot of bad things. Let's begin there. What were you commissioned to do? Actually, for me, nilikuwaga natumwa, like napewa mission. And let me tell you, before even I go for that mission, I used to be given 52,000 shillings. For what? Any mission I go, 52,000 every mission. And every money, ili pesa zote wanakupatia lazima they add two. So mimi nilikuwa napewa 50 and I'm very young. And at this, you're still 14 years at this age. Sasa hii vitu zote zinaelekea niko like now class 6, class 7. Do you know mimi now when nilifika class 8, that is when I sacrificed one of my toe because I don't have one of my toe. Sinanga kidole kimoja actually. Let us see this. If my camera person can actually just zoom in a little bit. Let's just see. You're saying you actually sacrificed your toe. Yeah. One of my toe. So you literally don't have one of your toes. Yeah, I don't have it. And so the purpose of this was what? To have some bloodshed or something? Yeah. When after wamekata, that blood, that snake inalick your blood. So ikilick blood, now you come now, that combination of that cult inakuwa very strong. I don't know if my camera person can get this. See? If you can just zoom in there. Wow, I mean, was it painful? Actually, you know, there's nothing, huwezi kula kitu ya shetani na uende for free, by the way. Hauwezi. So this toe, so when they cut your toe, what was happening at that time? Actually, narrate the story. Actually, wakati nilifika class 8, wakaniambia sasa Nelson, umekula vitu zetu sana. And because nimezoea kukula hizo vitu na nimezoea. Unajua zile vitu za kupewa, by the way, sometimes zile za kupewa na ujui zinatoka wapi. Ni vitu vibaya sana. So why that particular toe? Why did they have to sacrifice even a toe in the first place? Let me tell you, walikuwa waliniuliza tunataka utufanyie kitu. Ndio nikauliza mnataka niwafanyie nini? Wakasema at least make sure umetupea damu yako. And let me tell you, this is not just happening to Mr. Nelson peke yake. We even have people outside there. Wenye hata waja sacrifice kidole, but they have sacrificed their womb. All right. You see? Yeah, so mimi what happened, wakaniuliza sasa utatutolea nini? Mimi I had to think vizuri sana. Because first of all, my mom alinizaa nikiwa na kila kitu. Everything ilikuwa iko sawa. But now since hii pesa imekuwa tamu. Actually, let me tell you, pesa ilikuwa tamu na nikajipata I'm into drugs. Mimi by the way kama ni drugs zenye wase wanaweza sema wametumia drugs, then mimi nilitumia drugs. I'm curious, Nelson. You've lost your toe. Of course, you are probably bleeding. Let me just move this
again? Because you literally don't have one toe. Yeah, I don't have it. Yeah? Yeah. And so you've gone back home without one toe. No, of course, you're bleeding. No. So how are you able to walk home? I want to explain something. I want you to listen to me. Wacha nikwambie. You see, the day ya kutoa hii kitu, it's just also ni kama sherehe. Nikawa na sherekea. So, hii kidole nilifikiria because waliniambia unaweza tupea anything. Hii story mnasenga mtu alipeana, alisacrifice like nini umbu yake, haizi pata watoto, unapata mtu ni tajiri, he has everything, but why hana watoto nini kumbe alisacrifice because alitaka hizo vitu. So for me nikafikiria watu wanataka nitoe blood, na nimezoea kukula hii pesa by the way, you see, na bado because those spirits are in me, naona tu if I'm doing it it's right. So nikafikiria nikitoa za mkono hizi zinaweza julikana, unaona hiyo inaweza julikana. So what I did wakati tulimit that night somewhere like this, a very ni place unasimamisha mguu. Ukishasimamisha mguu, mimi nilichagua nikasema mtoe kidole. So wakati ile kidole kimekatwa, ile damu ikiteremuka hivi, kuna madawa nakuja nayo kwa mkebe. After hiyo damu imeteremuka, then the snake imelikile damu. So mguu wangu wakauchukua, wakaingiza kwa ile ndoo. Unaona ile ndoo iko na madawa. And let me tell you something. Unaona ile nduru nilikuwa nikipiga, I'm telling you ilikuwa painful. But that voice hakuna mahali inaenda, inazungukia tu pale. How is that possible? Because you know they know what they do. You see, hata ukipiga kelele namna gani. So wakati waliniingiza huu mguu wangu kwa yale madawa, nilikaa like 15 minutes to 20 minutes. Unaona ule uchungu ambao nilikuwa nasikia unapungua. But already nimeshamwaga damu. So wakati ule uchungu unapungua, waliniletea open shoes. Wakaniletea open shoes na wakaniletea na socks. So when I went back home that morning, because sisi tulikuwa tunafanya ibada zetu saa 8 saa 9. Wakati nilirudi nyumbani nilikuwa na limp. Unajua sasa nimerudi niko kwa nyumba. Asubuhi nikiamka nafaa kwenda shule. Nilikuwa na limp mguu. Mama akaniuliza, "Wewe nini mbaya na mguu?" You see like even they walikuwa brainwash even my family, they never knew anything. Nikamwambia si nimejigonga tu hapa asubuhi, but nina limp nikienda shule, but haikuteka hata like 2 weeks nikasikia niko sawa. But okay, ile uchungu ya umbali nilikuwa naisikia. Sasa mama aliuliza tu siku moja na ikaisha tu hivyo. Ndio, na ikaisha na ikakuwa ni hivyo. Sasa from there nikatana, sasa nikakuwa mtu mbaya. Ukisema mtu mbaya, what do you mean by that? As in now, once nilisacrifice kitu na nini wamekunywa ile damu, sasa wakanipea mshipi. Actually I used to have a belt. Hiyo belt sasa ndio wakaniambia, now if you have this, anytime you hold on this belt, any lady you want, she will just follow you. Even before we go on, you know, Nelson, there's usually, you know, we hear of Illuminati, the Brotherhood, such as what we had not too long ago on this show. We've heard of, you know, the Freemason. So which one was this? What cult was this? Ilikuwa inajiita Chininga. It's a Luya name. Ilikuwa inajiita Chininga. Hiyo ni Luya, inajiita Chininga. And what does Chininga mean? Did they ever tell you? Actually, they never even told me. Nilikuwa tu najua ilikuwa inajiita Chininga. That was the name of that cult. And so after nimepatiana hii, ndio nikapatiwa sasa mshipi. So that belt ndio wakaniambia. Kwanza wakaniambia hebu shika huu mshipi. Na nikuulize, even before first you tell us, I want to know a little bit more about this Chininga. Where are this Chininga, you know, where's this Chininga group located? Did you ever find out like how long they've been there, and are they still there until this moment? Actually, mimi what I can tell you, niliingizwa nikiwa mtoi mdogo sana, nimeingizwa kwa hii kitu. Sijui mimi, I didn't know ati mimi nitajipata niko kwa kitu kama hii. Actually hata sometimes when I sit down and think about it, I regret a lot of things because ili waste maisha yangu. When did you leave, by the way? Ilikuwa 2014. 2014. And I siku leave to so that's how many years? 17 years? Now saizi tuseme ni kama niko na 6 years
toka nitoke kwa hiyo kitu. But how long were you in Chininga? More than 17 years because More than si utoto 17 wangu years. wote umepotelea So for hapo. 17 years, I mean, did you ever find out the history of this cult, and Do you know those people? have ever even bothered to find out if they're still there until now? Hata before that, do you know these people waliniweka busy? Waliniweka busy with money, with everything that nilikuwa nataka. Nilikuwa nataka anything kizuri nilikuwa nataka. Now most of the time, let me tell you something. Did they not have maybe rules on how, rules of engagement, maybe you're not supposed to tell? Rules zilikuwa. And let me tell you. What were the rules? My deliverance, before even we go there, my deliverance haikukuwa rahisi. Hata ukiniangalia hivi saizi, even my face right now, I'm good. Mimi nilikuwaga na black spot all over my face. Only face peke yake. Do you know what happened? Mimi wakati nilikuwa nimepatiwa mission, by the way. Even before, let me just cut, nilikuwa nimepewa mission ya kwenda in a church in Kitengela. As I told you earlier, I used to, when I hold here and I hold my belt, I just vanish and I go. So nimeenda Kitale, nimeenda Mombasa, nimeenda Eldoret, nimeenda na Busia. So this, you were teleporting to different parts of the country? Yeah. Na nikienda huko, naenda huko kufanya mission. Let me tell you something. You know, once, unajua kitu mimi walikuwa wanafanya, once I sleep with a lady, if she was she was prayerful, that love for Christ inaisha. It is just ina die. Na ikidai ana backslide, anarudi to that hiyo maisha ya. So the mission here was to destroy the faith of anyone who was a believer. Yeah. That was the mission. All But right. how I got my salvation, it was not also that. Let's not go to salvation first. Let's first delve more into your story. Let's understand the mission and exactly the things that you were doing. Nelson Namanda there tonight on Saturday Confessions. I want us to take a short break, and when we return, Nelson will tell us in details what was the mission. He's mentioned that his work was to sleep with women and hopefully destroy their faith. But we get to find out a little bit more about Nelson and the mission he was given. Let's take a short break. We'll be back shortly.
Back. If you just joined us, you're watching Saturday Confessions right here on TV47. Tonight's discussion, quite interesting. A story by one Nelson Namanda about being initiated into a cult without his knowledge. We have quite a number of you who are watching, and I just want to appreciate all of you who are watching us from different parts of the country and, of course, the region. We have here John Makara, who is saying the sound is breaking so much, but we hope that things will be better. We also have Ref Ojwang, who is saying he's tuned all the way from New York. Fantastic. Also, we have John Makara also, who's saying, I'm watching from DRC. And I think John is the same gentleman who's saying there's a little bit of a problem with the reception there, but we hope that, John, it will be fixed. Keep it locked. We also have Salome Wangu, who's saying, Yo kiti ni mzuri. Thank you, Salome, for the compliments about our studio. And also she says, I thank God for giving me a second chance in life. Basically, what Salome is saying there, she also relates to this story. We have so many of your comments coming through today, and I'm sure as we continue, I'll be sampling more of them. But we do appreciate all of you who are watching us. By the way, if you have any question for Nelson, yeah, you can actually shoot those questions through. I know I'd seen one question. Nelson, kuna mtu hapa alikuwa anauliza ambia Nelson atuambia alitoka kwa hiyo ngori aje. Yeah, lakini tutafika hapo. For now, I just want us to really understand. You were on a mission, you know, you've mentioned before we took a break that you are actually on a mission to destroy the faith of young ladies, or even just generally ladies who are believers in church. Not even only ladies, even the young people, because most of the young people wanapenda raha. By the way, wanataka vitu za haraka, wanataka pesa. So unajua pia nilikuwa nikikununulia tu pombe hivi, utakuanga tu mlevi. You see? And that is the happiness of the dark side. They always love seeing the watoto wa God wanasafa, wanaumia. That is what they love. You see? So mimi ilikuwa nikienda church, mazee nikiona dem mpoa, she's nice, she's guy looking, I just hold on my belt. Mazee atanifuata yeye. Ile belt yenye ulikuwa umepewa na ule mama mzee. Nilikuwa nimepewa so ile belt. Let me ask you, that belt had power? Yeah, nilikuwa nikihold tu. Yani once I hold on, nikishika hivi, unanifuata mbio, mimi hata sitaongea na wewe. You just fall in love and you feel like this, and I'm still young, and those ladies were like big ladies, and like that, this young boy, but they didn't know what was going on. You see, in fact for me, when sometimes me personal, when I'm praying, when I'm with me personal, niko peke yangu, wakati naomba mimi huambia Mungu, first of all, if you have forgiven me, then those people that wenye nilimess maisha yao, you need also to go and revisit. And most of them, hata wale nilikuwa najua, after hapo nilikuwa nikienda nawaambia, mazee sio kupenda kwangu. The devil ndiye alikuwa amefanya everything, mimi sikuwa najua. Hata most of them, hata kuna wenye walikuwa wanajua, hi Nelson, so this is what you did to me. So how many churches did you go to? I went to like many churches, I can't count, by the way. And most, hata unajua I came even, I met certain churches zenye ni fake churches, by the way. I know, I've met them. How did you know they're fake? Actually, because sasa si mimi nilikuwa huko. Na si hata I used to see even kuna hata apart from that, unajua watu wanajuananga. Watu gani? These people who are in the dark side. They just walikuwa tunajuana, unaweza tuona mtu hivi. Unajua huyu mtu si mtu wa kawaida. So kuna mapastors ulikuwa unaenda kwa kanisa zao, unapata ni watu mko nao kwa dark side. Yeah, we are in the same dark side. And what they do, they use those, let me tell you, they go to this, most of them, in fact, they go to Nigeria, they buy this izimapete, so when they come to church, they say fire and people are wanaanguka chini, you know. Nikwambia unaona hata before I get salvation, God alinipatia 2 tests. And let me tell you, that's when I knew nikajua the church ya ukweli na church ambayo ni false. You see, I can ask you something. Najua hii ni kitu naweza nijibu. Anataka kuuliza tu, ukiangalia hata the lifestyle ya Jesus Christ when alikuwa kwa world, Yesu aliponya wase, aliombea watu wakapona, na ni because of faith. Kuna place yote uliona Yesu akauzia mtu kitambaa? Hapana. Kuna place yote uliona Yesu akaambia shika hii kifagio uende ufagie shida zitaisha?
No. Yeah. Na kuna place yote uliona Yesu akasema lala hapo chini nikukanyage kanyage alafu utapona? No. Why are these things happening? And because people watu wana brainwash watoto wa God, ndio. And let me tell you, unapata hadi most of the men of God, sijataja hata mtu, but most of them ni matajiri hata kuliko watu ambao wanaenda kwa church zao. So what were you doing when you go to different churches? What would you do? Mission yangu ilikuwa nikiingia church. First of all, hata kuna time nikiingia church, the sound inachomeka. That service inachomeka. Sasa na hata unaona unasema yenyewe hata pastor yenyewe hayuko serious. Let me tell you, kuna tumba pastor hayuko serious. Juu naingia kwa ile church nafanya kitendo na huyo pastor anasema ana pray, anaomba. Then naona huyu ako na shida. You see, so the moment nilikuwa nenda pale nikienda na msichana, once mimi tu soul moja imepotea, that is the happiness of those people. Na wananipatia do. Actually wananipatia do. And let me tell you something. Usifikiria ati people, hata mimi niliingia bila kujua, but kuna wenye wanaingia bila wanajua, na wanaingia huko wanafikiria ukishapewa zile pesa, ukishapewa kila kitu utaishi vizuri. But let me tell you, hakuna kitu cha shetani utawahi kula hivi na uende for free. Na kama mimi kidole kilienda, uchunge sana, hata mtu mwenye ananiwatch, uchunge sana we mkono usiende. You see? And also for me, ninakuja to parents. So when you were in church, you would get young girls, you sleep with them, and then what would happen? Yeah, once I sleep with the lady, I just told you that love for Christ. Ana backslide kabisa. Inaisha. Anarudi to the world. You see, hiyo ndio ilikuwa mission yangu. Na nikaifanya for long. Na unajipata si ati naifanya tu bado, niko into drugs. I was addicted to drugs. Navuta bangi, cocaine. So kupata mademu ulikuwa unatumia hiyo belt. Hiyo belt. So once you lure them with the belt, the power of the belt, that's it. You sleep with them and mambo yake ya church, it's done. Kuna point yote yenye uliambiwa you have to kill anyone? Actually for me haikuwa imefika hiyo point, but mahali nakwambia, mahali nilikuwa naelekea, I'm telling you right now, if bado ningekuwa huko, then it could be something different. How many women did you sleep with? I cannot count. They're over, well, give us a rough estimate. Ni wengi bana. Kama wangapi? Mazee nikisema hata kama like so tano, inaweza kuwa ninadanganya by the way. Wanaweza kuwa napita hapo actually. Are you serious? And nilikuwa by the energy nayo nilikuwa, unajua you have that power. So energy was there. So you slept with over 500 women? Yeah, that's what I'm telling you. For 17 good years, unaniambia nitaanza kuwa nimelala na mademu wangapi? Yeah. So for every woman you slept with, and no, and let me tell you, it was not just ati siku moja per day, watatu, 3 per day. Now watu na watu wako kanisa, ama they were just random? Even, not just hata wengine by the hata wengine ilikuwa random, napata tu dem, hata ni juu nilikuwa naendanga hadi kwa bar, napata huyu ako fit, na yeye naye nikilala naye, si unajua tu ulevi itamchapa tu, na ni hivyo na ni hivyo na ni hivyo. You see, that was my mission, but I never knew. Mimi sikujua, but I had to do them. And mimi personally nasema I thank God because alinipitishia kwa hiyo scandal, ndo nikuje nikwe that voice that nitashare na wasi. This lady mwenye alikuingiza kwa hii cult, au wanakupatia orders, wanakuambia go and do this and this and this. Yeah. What were they getting? Let me tell you. How are they benefiting from you? Were they being given something by that snake or something like, something to benefit them? And that's why I'm telling you, those people hata walikuwa ukienda place, wakikutuma place, wanakuona venye, unaona venye tumekaa hivi. Wakikaa hivi wanakuona kwa hiyo screen hivi. Screen gani ile? They used to have that. Unajuanga, unasikia ati watu wanaangalianga watu wengine kwa vioo. Sasa that's what walikuwa ni kama wako na TV yao. You see, wakikutuma mission. Wow, let me tell you, mimi unajua, because that was the mission, purpose yangu, na nilikuwa nimepewa, wakaniambia, wewe tunataka tu wasichana. Juu mimi I didn't want to know what happens after nimelala na mademu wao nini wanafanya, but mimi because already mimi niko kwa hiyo kitu, na hiyo ndio imekuwa kama nyumbani, I had to do it. You see, but sio kupenda kwangu.
And let me tell you, not only Mr. Nelson, we have many young people, we have many people outside there who are suffering in the same thing, but hata wanashindwa watajitoa aje. You see, but for me naweza kuambia ukweli, because mimi ilikuwa nimeblind many people, nimeblind watu wengi wako wanajua anything. Hakuna mtu alikuwa anajua what was going on, and I was, nikata nikutana na mabeste, I was just a very normal guy, but other side of me, I was just a demon. So let me tell you, nimefanya hizi vitu na nimepatiwa mission ya kwenda church somewhere. And let me tell you, 100% we have churches that they really pray and they believe in God. And they know the purpose why God amewaeka pamoja as a church. Are there popular churches that you went to that, you know, some of us know? Actually, but siwezi taja. Okay. Yeah, siwezi taja. But na most of them, zenye zimejaa hivi, hakuna Mungu ndani. Some of them that are popular right now. Yeah. Hakuna Mungu ndani. God is not there. So what are they? They are also a cult? Most of them, they are just fake. You know, now let me tell you, the world imepasuka, and that's why we just need to go back to God, because watu wamependa dunia kuliko Mungu. Na juu wamependa dunia kuliko Mungu, naye shetani unajua halali, atakupatia kenye unataka. Let me tell you, the devil will give you what you want. Before we get to how you finally got out of this, I have a question. You know, these women, 500 women, Nelson. Are there any who have ever come back to you, or any that whose you know, current status you know? Actually, wachache, but because nakwambia prayer yangu, you know, once nilipray God, nikamwambia God, if wewe ndio umenitoa kwa hii ngori, let me tell you, mimi ningekuwa maybe nilikufa kitambo, but kama God ulinitoa kwa hii kitu, then those people wenye nilimess, you need to revisit, you need to go and do something about their lives. Now, let me tell you, I used to... So for the ones you know, how is their current status? Wengine wali change, they got married. You see, they got married. Na hata mi by the way, I'm married by the way. Niko na wife na mtoi. She's very beautiful. She's a very beautiful wife. I don't know if my director can have those pictures. It's running a little bit about your wife. Yeah, my wife and my kid, my son anaitwa Testimony. And my wife anaitwa Lona, and she's a graduate at Kabete Polytechnic. And I thank God for her, because we met 2016 in a conference. I went to minister in a conference and we met there. And, all right. As you talk about ministering, ndio kuja tukikwa hii ngori venye unaita. How did you get out of now serving these people in the cult? Yeah, nilikuwa nimepewa mission. Na hiyo siku I remember that time, that night, nilikuwa nimepewa mission na nilikuwa nimevaa a white trouser, a black t-shirt, na nilikuwa smart na ile belt yangu ya kawaida. Na wakaniambia leo ilikuwa ni kesha, kulikuwa na kesha ina church. You know, most of the time I don't spend kutaja, but ilikuwa Kitengela. So nikaambiwa ile church ndio tunataka uende huko leo. Nikapatiwa 52,000. And you know, nashanga sana, because that day is the day walikuwa ananiambia, if you fail on this mission, tutakuua. Ndio nikajiuliza, wasi, mbona wanasema wataniua? Baadaye nikaanza kuwa na maswali, mbona wanataka kuniua? Juu wananituma kwa mission, sijai fail, mbona wananiambia nikifail wataniua? And let me tell you something, that same day nilienda, ilikuwa 11 usiku, nikaenda kwa ile church kwa mlango. Unaonanga ile design, nilikuwa na try kuingia kwa church, then something was pushing me back. Nikitry inani push back. So the moment nilitry harder niingie ndani, kitu kama stima like electro ikanichapa, nikasikia uchungu, nikakuwa ninatoroka. Unaona, the moment nilikuwa natoroka, nilianguka chini, na nilianguka mahali kulikuwa na shimo. Na kwa ile shimo, if I can tell for sure, nililala pale like 1 hour to 40 minutes. The moment niliamuka hivi, now ninajifeel mimi ni Nelson, ninaamuka kwa ile shimo hivi, nikajipata, unaona ile belt na kuanga nayo, sina huo mshipi. Zile pesa nilikuanga nimepewa ile 52,000, sina hizo pesa. Immediately nikasimama, nikaanza kutembea. Ndio nilijipata wapi?
nilijipata at the river. It was on a Friday. And in the river kulikuwa na kesha bado inaendelea. That night nilifika huko kitu kama saa 8 saa 9 kama. So ulitoka Kitengela ukajipata at the river? Nilitembea. That night nilikuwa natembea. And let me tell you, that is the same day I can tell you for sure God mwenyewe. Let me tell you, if God anakutaka kwa kingdom yake, hata tuma mse. Hata unajua kuna time in the Bible there is a place where God walikuwa na Deva akimwambia unaweza fanya kila kitu. Ilikuwa Job ama Ayubu akimwambia unaweza fanya kila kitu na yeye but usiguze roho yake. You see, now that is Mr. Nelson. God akala the devil akanichafua akafanya venye alikuwa anataka, but alimwambia uwezi kuza hati ya ule kijana. So nikajipata natembea nikaenda kwa church in the river, kulikuwa na kesha. And that's when now God alifungua macho yangu vizuri. This church, had you ever been to this church before? No, si kwa nimeenda kwa hiyo church, but Mungu alinidirect. And when I went, how did you know that God was directing you? Let me tell you. Si niliingia kwa hiyo church. Sasa nimeanza kusikia mimi ni Mr. Nelson. Naanza kusikia na feel kuna vitu ni kama zimeanza kujiachilia kwa maisha yangu. Naanza ku think straight. Unajua naanza ku think straight. So wakati nilifika kwa ile church nikaingia, pastor alikuwa anaombea watu. Ndio niliingia kwa zile church nilikuwa nakwambia za vifagio, vitambaa and whatever. Hiyo ndo church God alinidirect nikaenda ndani. I went there. Alinipeleka pale nione what exactly ina happen. Ule pastor akasema kila mtu afunge macho. Mimi unajua si kufunga, nilifunga hivi na nikaangalia na moja. Nikaangalia pale kwa pulpit. Alikuwa anaombea mama alikuwa pale. Ule pastor alikuwa na suti. Akatoa mguu wa kuku. Alitoa mguu wa kuku akatupa kwa ile besheni. Akaanza kuambia ule mama, unaona hizi vitu zimekuwa zikikula maisha yako. Hii ndio shida ilikuwa inakula maisha yako. And let me tell you something, ndio nijue Mungu alikuwa ameanza ku work in my life. Akasema nani wako na testimony? I was the first person kusimama. So that pastor was faking that woman's deliverance? Yeah. He was fake. So wakati nilisimama, nikasema, mimi unajua sasa, nikamuuliza, pastor, are you sure? Hivyo ndo nilimuuliza, pastor, uko serious? Uko sure ile kitu umefanya hapa ni Mungu anakutumia? Ule pastor akaanza kusema, you see, akaanza kuwa like ananiambia, mimi niko na mapepo. Sijui, nikamwambia, no pastor, I'm very normal. Na ukijua mahali Mungu amenitoa, usifanye hivyo watoto wa Mungu. So wakanisukuma nikatolewa nje. So immediately nitolewa nje, ilikuwa inaelekea like in the morning. Nikatembea nikajipata nimerudi Kitengela. Let me tell you something. Ndio ujue mimi wakati I knew that God is faithful, and when God start working in your life, you don't need even to kutuma watu wakuja wakuhubiria ama nini. He just decide to do things in your life. So nikakuwa narudi huko in the morning. So who is now alikuwa now my spiritual dad, alikuwa anaenda church in the morning na alikuwa na gari. So the person who prayed for you is your current spiritual father, as you call him. So what happened? I want to understand, at what point were you delivered? Ndio nakwambia, unaona wakati niliangwa kwa ile shimo, hakuna mtu mimi alinitolea gari. So that's how your deliverance came. That's how my life ilibadilika, like something ili switch. Unaona, switch. So hata huyu pastor alitumwa tu fulfill something in my life, because wakati tulimit na yeye aliniambia tu, Nelson, you need to repent. You need to confess on things that you have been doing. Me, I don't know what you have been doing. So how now? Let me tell you, ili take some time. Unajua after 2014 ili take how long do nikuje ni confess? More than 2 years. Ilikuwa like 2014, 2015, 2016. 2016 ndo nilikuja nikaanza kuconfess, but ili take some time because nilikuwa na uoga, nashindwa how will I share this story, how will I tell people this, but nikakuwa naona ni mzigo Mungu ameweka kwa maisha yangu. And I'm telling you, from that day haikukuwa rahisi, but I thank God. But unafikiria hata wakati God amenibadilisha ilikuwa rahisi? Sikuwa hata najua kupray. So the time nilikuwa na struggle kuomba, do you know what happened? Nilipigwa like coffee, like something like shock ikanipiga. Nikakuwa
hii uso wangu by the way nilikuwa na black spot all over, nilikuwa kila mahali ni black spot. Mimi huku ni mweupe vizuri, but huku nilikuwa na black spot. And the confirmation that I came to get is that the devil knew that this guy will come on the screen the way niko hapa leo, na akajua anaweza niharibu sura ndio hata nisai kuja. Nikuulize, now you're a gospel musician. I'm a gospel. How did you end up in ministry? I end up in ministry because sasa wakati hizi vitu zote zime happen, Because I know right now you're doing music, yeah. And if my director can just have some of those pictures of you just ministering, it's really inspirational to see what you're doing. Yeah. Just tell us, how did you end up in ministry? Yeah, now I'm coming to that. Actually, after your incident may happen, now I was asking God, what do you want exactly me to do? Because actually hata music si ati music nilianza nikiwa hiyo music ilikuwa it's a talent, nilikuwa iko ndani, but nikakuwa nauliza God, what do you want me to do in this ministry? Apart from neza confess, neza ambia watu this is what I've been doing, hii ndio kitu nimekuwa nikipitia. God, what do you want me to sing? And actually let me tell you, God alinipea the first song nili-release ilikuwa inaitwa Photocopy. Photocopy ilikuwa ina stand out like what mimi nimeishi maisha photocopy. So naambia God, I don't want to be a photocopy. I want to be original. Na bado hata ndio ikuwe original. Haikuwa rahisi because ndio nilikuwa sasa natoa nyimbo but I'm suffering, uso wangu umeharibika. You see, every time nenda kufanya video, you know hiyo nyimbo nilifanya 1 year. The producer mwenye alikuwa amefanya hiyo nyimbo akaniambia mimi sifanyi muziki tena. Nikaenda nikafanya na mwingine Mombasa, haiku make it. How is ministry taking you though? Actually right now ministry is good because you know I have people who are supporting me in this ministry. I have my personal manager, he's called Mr. Mrefu. He's the guy who Mungu alimpatia mzigo wa kunisupport in ministry. And also we have this guy mwenye alinidiscover like 2018 wakati nilikuwa na give up, anaitwa DJ Star. He has an entertainment inaitwa Nyota Entertainment. I mean, and even as we come to a close, because I know my director is telling me we're running short of time. This woman mwenye alikuwa amekuinitiate kwa hii cult, walikuachilia tu hivyo, wajai kujaribu kutafuta? Yeah. I'm telling you, unaweza tu niona hivi but mimi maombi imeniweka. Mimi wanakutafuta bado? No, wanipata wapi? I'm covered by the blood of Jesus Christ. And the book in the book of Mark 9:3 nasema everything is possible only if you believe. And what I know what happened to me, wanasemanga everything happens for a reason, for those who love Christ. Thank you so much, Nelson Namanda. You see, very powerful story there. Tumeshukuru sana for coming, the boldness and the courage you have to share such a deep and a bit of a scary story there. But tunashukuru for being bold enough, and we hope that you will continue to share your testimony and your life story as you inspire more people. Actually, what I do go to school, I do school missions. Because huko ndio kuna hizo vijana wengi wanataka hizo vitu za haraka, so that is the burden that God has given unto me. Ni uenda huko na waongelesha, ninawa impact na waambia ukweli. Unajua kuna vitu wazazi hawezi waambia, mimi huambia ukweli. Okay. Yeah, so thank you so much, Nelson, for making time. Thank you. This has been Saturday Confessions with Nelson Namanda. I mean, Nelson's story is one that mirrors what is happening to very many young people out there, people who want quick money, quick success, and this is what is happening to many of them. Nelson's story definitely mirrors what is happening to many, not just in Kenya, but in the African region and globally. And we hope that you have been inspired to do something in case you are in a cult or any kind of society that is not allowing you to practice what is proper in the society. Thank you for watching. Anyone who wants to contact Nelson Namanda, definitely you can write to us. We'll be sure to connect you to him as soon as we can. This has been Saturday Confessions. My name is Lengari. Our sign language interpreter tonight has been one Anwai Remo, and we are glad that you have been watching. Quite a number of comments from all of you across the country, and of course the DRC. We have to be very, very grateful. We also have someone from New York watching tonight's show. We are so happy.
if I can just sample a comment here, Salome says, I'm surprised. And Asema, I'm surprised. All those women, over 500 women, by the way, is not a small number. And she asked, was he protected against STDs? Well, that's a story for another day. And quite a number of comments also from many of you. We're running short of time. Thank you for watching. Until next week, same time, same place for Saturday Confessions on TV47 at 9 p.m. My name is Leangari, and God bless.